Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jai Panchatattva Jai Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva. Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada. Hare Krishna, continuing reading from Śrī Caitanya-charitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. We're reading from Madhya-līlā, chapter 9, entitled Lord Chaitanya's Travels to the Holy Places. Харе Кришна, продолжаем читать еще Читание-чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами с переводами и комментариями Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лила, глава 9, которая называется «Паломничество Господа Чайтаньи». Text 262. 3. Читаем текст 263. 263. So, Mahaprabhu came to Sri Rangam and other places. Махапрабху посетил Шри-Рангам и другие места. And he came to Udupi. Потом он пришел в That is the Удупи. headquarters of Madhava Sampradaya. Это штаб-квартира Мадхава Сампрадая. And he began to speak to a branch Madhava is known as the Tattvavadis. И он начал разговаривать с ответвлением Мадхавы, которое называется Татвавади. And he spoke with the chief acharya there. Он разговаривал там с главным ачарьем. And in a humble way he submitted, I don't know very well the aim of life and how to achieve it. Please can you tell me? И он очень смиренно сказал, что на самом деле я не знаю, в чем же является цель жизни, и я не знаю, как достичь ее, поэтому, пожалуйста, научи меня. And he said, if you follow your particular varna, your particular ashram, and serve Krishna with that, that is the highest goal. И тот сказал, что ты должен следовать своей варне, своему ашраму, предлагать это Кришне, и это является целью жизни. Because by doing that, one can go back to Vaikuntha. Поскольку, занимаясь такой деятельностью, ты можешь вернуться назад на Вайкунтху. Then Mahaprabhu said, well, actually, according to the verdict of the scripture, this hearing and chanting is the best means to attain loving devotional service to Krishna. Но Господь Чайтанья отметил, что в соответствии с шастрами, на самом деле, воспевание и слушание святых имен Господа — лучший способ для того, чтобы достичь этой цели. The 9 devotional processes, beginning with Shravanam Kirtanam. 9 процессов преданного служения начинаются с Шраваном и Киртаном. And when is actually advanced, it takes great pleasure in chanting the holy names. И когда живое существо начинает прогрессировать, оно получает большое наслаждение от воспевания святых имен. The Lord becomes very dear to him. И Господь становится очень дорог ему. And he's agitated and chants the holy name very loudly. И он начинает в беспокойстве воспевать святые имена Sometimes Господа laughs, sometimes cries. очень громко. Иногда он смеется, иногда он рыдает. Sometimes he's chanting like a madman, not caring for anyone's opinion. Иногда он начинает воспевать подобно сумасшедшему и не думает о мнении окружающих. So we'll begin 263.
Kamaninda kama tyaga savasasakahi kanva haiti prema bhakti Krishna kabunahi. In every revealed scripture there is a condemnation of fruitive activities. It is advised everywhere to give up engagement in fruitive activities, for no one can attain the highest goal of life, love of Godhead, by executing them. Деятельность ради наслаждения ее плодами порицают все богооткровенные писания. Везде дается совет отречься от подобной деятельности, ибо с ее помощью невозможно достичь высшей цели жизни — обрести любовь к Богу. So Mahaprabhu's changed. They said the highest goal was to go to Vaikuntha. И они сказали, что высшей целью является попасть на Вайкунтху. Mahaprabhu said the highest goal is actually to love Krishna. А Махапрабху говорит, что на самом деле высшей целью является любовь к Кришне. Purport by Srila Prabhupada. In the Vedas there are three khandas of divisions: Karma Kanda, Jnana Kanda and Upasana Kanda. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Ведах есть 3 канды или раздела: карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Karma-kanda portion stresses execution of fruitive activities. Раздел карма-канды подчеркивает важность деятельности ради наслаждения ее плодами. But ultimately, it's advised one abandon both karma-kanda and jnana. Однако в конечном счете рекомендуется оставить как карма-канду, так и гьяна-канду. And accept only upasana-kanda or bhakti-kanda. И принять упасана-канду или бхакти-канду. Because one cannot attain love of Godhead by executing the other two. Поскольку невозможно обрести любовь к Богу, занимаясь 2 другими. But by dedicating one's karma or fruitive activities to the Supreme Lord, one may be relieved from the polluted mind, and becoming free from mental pollution helps one elevate to the spiritual platform. Но посвящая свою карму, то есть деятельность Верховному Господу, можно очистить ум от скверны, что в свою очередь позволит нам подняться на духовный уровень. So fruitive activities, they're all right in the beginning. И вот деятельность ради плодов, все в порядке с ней в самом начале. Because they help purify one's existence. Поскольку она помогает вам очистить ваше существование. Karma kanda means karma. You're doing work, you do your work, and you offer the result to Krishna. Карма-канда — это значит, что вы занимаетесь деятельностью, и плоды этой деятельности предлагаете Кришне. And the jnana kanda, А гьяна-канда it means speculative knowledge. — это значит умозрительное знание. Jnana means knowledge. Гьяна значит знание. So that the path of knowledge means that recommends the jnana kanda section. They recommend detachment from fruitive activity. И этот раздел гьяна-канды, он рекомендует отречение от плодов своей деятельности. So they're both recommended for different types of people. The karma kanda is recommended for those people that are attached. И оба эти раздела рекомендуются для разного типа людей. Карма-канда рекомендуется для тех, кто привязан. So work, fulfill your desires and offer them to Krishna, the result to Krishna. И они предлагают: выполняйте свои желания, удовлетворяйте их, но результат предлагайте Кришне. And the jnana kanda's understanding is, don't bother with fruitive activities. А в гьяна-канде говорится: не занимайтесь, не уделяйте свое внимание карма-канде, деятельности ради плодов. You're a spirit soul, you're nothing to do with this material body, so why should you engage in fruitive activities? Вы духовная душа, вы никак не связаны с этим материальным телом. Почему вы должны заниматься деятельностью ради плодов? Rather, the main goal should be to become liberated. Основной целью должно стать освобождение. So they're both helpful. И оба пути эти помогают. But ultimately, both should be given up. Но в конечном итоге оба эти пути нужно оставить. Because neither of them can give pure bhakti. Поскольку ни один из них не может дать вам бхакти. So by performing this, you can become from mental pollution and help one to the spiritual platform. И занимаясь этим, вы можете очистить свой ум от скверны и подняться на духовный уровень.
come to the mode of goodness, and it's an easier transition to the mode of pure goodness. Вы поднимаетесь на на уровень гуны благости, и оттуда нам намного проще подняться на уровень шудха. So that then on the platform of pure goodness, or the spiritual platform, then you still need association of a devotee. И когда вы находитесь на этом уровне чистой благости, вам все равно необходимо общение с преданными. Because you're out of the material world, Поскольку вы находитесь за пределами материального мира, but you're not in the spiritual world. но вы еще не в духовном мире. You're in the spiritual platform, but not in the spiritual world. Вы находитесь на духовном уровне, но еще не в духовном мире. Because only the pure devotees can live in the spiritual world. Поскольку только чистые преданные могут жить в духовном мире. And by their pure devotees association, one can become a pure devotee of Krishna. И благодаря общению с чистыми преданными можно самому стать чистым преданным Верховного Господа. In other words, Krishna distributes his love for him and his service through the devotee. Другими словами, Господь раздает свою любовь и служение себе через своих преданных. So the devotee is a via media to Krishna. И преданные являются той самой прозрачной средой между вами и Кришной. No pure devotee, no Krishna. Если нет чистого преданного, значит нет и Кришны. That's the rule. Таково правило. So when one comes to the stage of pure devotional service, the process of Shravanam Kirtana is very essential. Когда человек достигает уровня чистого преданного служения, метод Шраванам Киртанам приобретает для него особое значение. By performing these 9 devotional practices, one becomes completely purified. И выполняя 9 составных частей преданного служения, начиная со Шраваном и Киртаном, человек полностью очищается. It means one will understand one's spiritual position, one understand Krishna's position, and one understand, at least theoretically, the relationship with Krishna Это значит, что вы понимаете свое духовное положение, вы понимаете положение Кришны, и вы также понимаете, по крайней мере теоретически, ваши отношения между вами и Кришной, и что вы являетесь слугой. So then that's the stage of pure devotional service. И это как раз и есть тот самый уровень чистого преданного служения. And only then one is able to execute the orders, Krishna's orders in Bhagavad Gita 1865 and 66. И только тогда человек обретает способность выполнять наставления, данные Кришной в Бхагавад-гите 1865-66. Which translates, always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage unto me, thus you will come to me without fail. I promise this because you are my very dear friend. Перевод этих стихов: «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Ничего не бойся». So that's what the devotees in the spiritual world, they're always thinking of Krishna. They all worship him and they offer their homage to him. Это как раз то, чем занимаются преданные в духовном мире. Они постоянно поклоняются ему, они думают о нем, они почитают его. So this is our we practice in the material world. Это как раз то, что мы практикуем здесь, в материальном мире. So in the beginning, this practice is called Vaidhi Sadhana Bhakti. И в самом начале эта практика называется Вайди Садана Бхакти. Then as one matures or is purified by this process, И когда живое существо становится зрелым и очищается благодаря этому процессу, one doesn't stop the process. он не останавливает свой процесс. Like karma, the path of Gyan, they're stopped when one reaches the perfection. Пути кармы, пути гьяны, они останавливаются, когда вы достигаете совершенства. But in the path of bhakti, these processes of devotion service, they never stop. Но на пути бхакти этот процесс преданного служения никогда не останавливается. So in the beginning, we practice these 9 different limbs of bhakti with
by our intelligence. И в самом начале мы практикуем 9 процессов преданного служения, используя свой интеллект. And then that will act to purify us. И это поможет очистить нас. And then we can act on the serve on the platform of the mind. И тогда мы можем заняться служением на уровне ума. Or the heart, because the intelligence is just the direction giver. Ума или сердца, поскольку интеллект — это просто то, что указывает нам направление. So it means in the case of a sadhaka, it means the practice, the sadhana. И в процессе садаки это значит процесс садханы. You must follow this sadhana. Вы обязаны следовать этой садхане. So we're very diligent to follow the sadhana. И поэтому мы очень строго посвящаем себя этому процессу садханы. And that purifies one. И это очищает. And then it switches over from the intelligence to the mind. И постепенно это переключается с платформы интеллекта на уровень ума. Because now with that purification, then the devotion starts to become manifest. И с этим очищением уже преданность начинает проявляться. The love starts to become manifest. Любовь начинает проявляться. So the bhakti is the path, and it's also the goal. И поэтому бхакти это является и путем, и также одновременно целью. The activity will not change. Деятельность не поменяется. It's just the mentality will change. Изменится умонастроение. Not what I'm doing, it's why I'm doing. Не что я делаю, а почему я это делаю. In the beginning, on intelligence, it's what I'm doing, what I should do. В самом начале на уровне интеллекта что я делаю. But as you near perfection, then it's why I'm doing this. Но когда вы уже достигаете совершенства или близки к нему, вы начинаете задумываться, почему я это делаю. Then on the most perfect, when you actually fall in love with Krishna, then it's this is why I'm doing it, out of love for Krishna, not just because I should do it, because I want to do it. Но когда вы действительно влюбляетесь в Кришну, это то, почему вы делаете. Я хочу это делать из любви к Кришне. Именно поэтому я делаю это. So that's the most natural position of the living entity. И это наиболее естественное положение живого существа. So it's the means and the end, bhakti. Это и процесс, и цель бхакти. So therefore, although karma yoga, jnana yoga are helpful in the beginning, eventually they have to be abandoned. Несмотря на то, что карма-йога и гьяна-йога, они помогают в самом начале, но в конечном итоге их необходимо оставить. Then the second sloka, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions, do not fear. И вот вторая часть этой шлоки: «Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». So you're going to give up all your religious practices, Krishna says. Кришна говорит, что вы оставите всю свою религиозную практику. But according to the scripture, that be sinful if you give up religious practices. Но в соответствии со священными писаниями это греховно, если вы оставляете свою религиозную практику. Okay, that may be sinful, Krishna says, but don't worry, I'll protect you from that sin. И Кришна говорит, возможно, это греховно, но не беспокойся, я защищу тебя от последствий твоих грехов. Because you're surrendering to me, I'll take charge of any sins that you may get for not performing your prescribed duties. Если ты предашься мне, то я освобожу тебя от всех последствий греховных действий, если ты не будешь выполнять свои религиозные обязанности. So in this way, one develops his original constitutional position of rendering loving service to the Lord. Так можно занять свое естественное изначальное положение, чтобы с любовью служить Господу. One cannot be elevated to the highest platform of devotional service by karma, kanda, or jnana kanda. Pure devotional service can be understood and obtained only through the association of pure devotees. Карма, канда и гьяна канда не способны поднять нас на высший уровень преданного служения. Понять, что такое чистое преданное служение, можно лишь благодаря общению с чистыми преданными. Pious activities are certainly better than impious activities, but even pious activities cannot bring about ecstatic love of Krishna. Праведная деятельность лучше неправедной деятельности, но даже выполнение правильной деятельности не приведет вас на уровень чистого преданного.
Pious and impious activities cannot bring about can bring about material happiness and distress, but there's no possibility of one's becoming a pure devotee simply by acting piously or impiously. Праведная и греховная деятельность могут принести счастье или горе, однако одних праведных или греховных поступков недостаточно, чтобы стать чистым преданным. Bhakti, devotional service, means satisfying Krishna. Бхакти — это значит доставить удовольствие Кришне. In every revealed scripture, whether they're stressing jnana or karma, the principle of renunciation is always praised. Любое богооткровенное писание, посвящено оно гьяна-канде или карма-канде, обязательно превозносит принцип отречения от мира. In the Srimad Bhagavatam, it says, knowledge of self-realization, even though freed from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. В Шримад Бхагаватам говорится, учение о самосознании, в котором нет понятия о непогрешимом Боге, непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature? Какой же тогда прок от кармической деятельности, по природе приходящей и болезненной от начала до конца, если она не используется в преданном служении Господу? What's the use if they are not utilized for the devotional service of the Lord? Какой смысл, если вы не используете это в служении Верховному Господу? This means that even knowledge which is superior to fruitive activity is not successful if it is devoid of devotional service. Это означает, что даже знание, которое стоит выше, чем кармическая деятельность, не позволяет достичь успеха, если оно не связано с преданным служением. Therefore, in Srimad Bhagavatam, in the beginning, middle, and end, karma kanda and jnana kanda are condemned. Поэтому в Шримад Бхагаватам в начале, середине и конце карма-канда и гьяна-канда осуждаются. For example, in Srimad Bhagavatam 1.1.2, it is said, Dhamma projita kaitavotra. Так, например, в Шримад Бхагаватам 1.1.2 сказано «Дхарма протяджита кайтавотха». This is the second verse in the Srimad Bhagavatam, so it must be very important. Это второй стих в Шримад Бхагаватам. Надо понимать, что он очень важен. So this is going to be explained in the next verse, which is 2.6.4. И это будет объясняться в следующем стихе под Agyanyevam gunadoshan mayadishtanapi swakam dharman santyajya sarvam madbhajet sachasattamaha. This is occupational duties are described in the religious scriptures. If one analyzes them, he can fully understand their qualities and faults, and then give them up completely to render service unto the Supreme Personality of Godhead. A person who does so is considered a first-class man. Обязанности человека объяснены в Священных Писаниях. Проанализировав эти обязанности, можно понять все их достоинства и недостатки, а затем полностью отказаться от них, чтобы посвятить себя служению Верховному Господу. Тот, кто способен сделать это, считается лучшим из людей. Text 265 Savadaman Prityadyamam Ekam Saranam Vraja Aham Tvam Savapape Bahumokesami Ma Sucha. Translation: abandon all varieties of religion, just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions, do not fear. Bhagavad Gita 18:66. «Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий таких грехов. Ничего не бойся». Бхагавад-гита 18:66. There's another quotation, Srimad Bhagavatam 11:20. Tavat kamani kurvita na nivedetya yavata matkata shavanadova shradayava no jayate. As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for devotional service by Shravanam Kirtanam Vishnu, one has to act according to the regulative principles of the Vedic injunctions. Следующий стих — это также цитата из Шримад Бхагаватам 11:29. «Пока человек не присытится кармической деятельностью и не пробудет посредством Шраванам Киртанам Вишну вкус к преданному служению, он должен поступать в соответствии с заповедями Вед».
So in other words, until one is come to the platform of pure devotion or more spontaneous devotion, То есть, другими словами, до тех пор, пока человек не поднимется до уровня спонтанного преданного служения, then one should act according to the regulative principles of the Vedic injunctions. он должен следовать наставлениям в соответствии с заповедями Вед. As long as you're not satiated by fruit, you're not full up enough, had enough of fruitive activities. То есть до тех пор, пока ты не пресытился результатами кармической деятельности. Until you're tired, you find it troublesome acting for your own, trying to increase your happiness. До тех пор, пока вы не устали и не нашли, что действовать ради своего собственного удовлетворения не приносит удовольствия in the material world. Здесь, в материальном мире. So as long as then you should act according to the regulative principle of the Vedic injunctions. Вы должны действовать в соответствии с регулирующими принципами заповедей Вед. And they will purify you. И они очистят вас. But of course, we take directly to the path of bhakti, which also acts as a purifier. Но мы, естественно, принимаем прямой путь бхакти, который также очищает нас. But actually, it's the goal, because we can't appreciate it. Но на самом деле это является целью, поскольку сейчас мы не можем по достоинству оценить это. So the bhakti acts in such a way as it removes the misgivings or removes the ignorance, so we can appreciate bhakti, which is already there. И бхакти действует таким образом, что оно убирает недопонимание и невежество, и тогда мы можем действительно оценить его по достоинству. Queen Kunti says, Krishna is easily available. Царица Кунти говорит, что Кришна, он очень просто доступен. But only by those who are completely satiated by fruitive activity. Но только для тех, кто полностью пресытился кармической деятельностью. Until you reach that, when you reach that position, you've had enough of trying to get happiness in the material world, then Krishna becomes easily available. То есть, когда вы достигаете того момента, когда вы пресытились всем в этом материальном мире, то тогда Кришна очень просто становится доступен для вас. So how free are we? This is our gauge. We can mark how advanced we are by according to how many desires we still have for material enjoyment. И мы можем оценить действительно, на каком уровне мы находимся, просто поняв, какое количество еще материальных желаний у нас есть. Text 267. Panchavida mukti tyaga kari bhakta gana falgu kari mukti deki narakar saman. The pure devotees reject the 5 kinds of liberation. Indeed, for them liberation is very insignificant because they see it as hellish. Чистые преданные отвергают 5 видов освобождения. Поистине, они не придают освобождению никакого значения, ибо считают его равносильным попаданию в ад. This liberation, that is the Kevala liberation, the merging, becoming one with the Lord, merging with the Lord. И вот это освобождение, которое здесь подразумевает, это кевалам, то есть когда вы сливаетесь с Господом, становитесь с Ним одним. Становитесь одним с Брахмаджоти. Для преданных это на самом деле подобно пребыванию в аду. Поскольку там нет ни Кришны, ни вашего отдельного тождества, там нет ни служения, ни любви. So they don't take that at all seriously. Поэтому преданные к этому серьезно не относятся. 268. Salokya sarsi sampya samepya sarupya tvamapi avata diyamanam na grinanante vinamat sevanam janaha. Pure devotees always reject the 5 kinds of liberation, which include living in the spiritual Vaikuntha planets, possessing the same opulences as those possessed by the Supreme Lord, having the same bodily features of the Lord's, associating with the Lord, and merging into the body of the Lord.
the pure devotees do not accept these benedictions without the service of the Lord. Чистый преданный отвергает 5 видов освобождения. Он не хочет жить на духовных планетах Вайкунтхи, не хочет обладать теми же богатствами, что и Верховный Господь, не хочет получить тело, подобное телу Господа, находиться поблизости от Господа и погрузиться в тело Господа. Чистый преданный не принимает этих благословений, если они не дают ему возможности служить Господу. So the first four are okay, because you can serve the Lord there by living in the same planet as the Lord, same opulences and the same bodily features, as have an association with the Lord. Первые 4 еще можно принять, те виды освобождения, что вы живете, поскольку вы можете еще служить Господу, когда вы живете с Ним на одной планете, когда вы обладаете теми же богатствами и когда вы находитесь рядом с Ним. So they're bona fide liberations, because there's service to Krishna in the spiritual world. Это авторитетное освобождение, поскольку они дают вам возможность заниматься служением Господу. Actually, it's not Krishna. It'll be in the expansion of Krishna. It'll be a Vaikuntha deity. It won't be Krishna. Но это будет не Кришна, это будет экспансия Кришны, это будет божество Вайкунтхи. In other words, you won't get to Golok by desiring these types of liberation. Другими словами, вы не сможете попасть на Галоку, если у вас будет вот эти 4 вида, желания вот этих 4 видов освобождения. Text 269. Yodusya jankshiti shutas vadhata daran parthyam shriham sura vadhe sandayavalokam naichanripastat uchitam mahatmarudvit sevanuraka manasam habhavapipalgo. Translation is very difficult to give up material opulence, land, children, society, friends, riches, wife, all the blessings of the goddess of fortune, which are desired even by the great demigods. But King Bharat did not desire such things, and this was quite befitting his position, because for a pure devotee whose mind is always engaged in the service of the Lord, even liberation or merging into the existence of the Lord is insignificant, and what to speak of material opportunities. Отказаться от материального комфорта, земли, детей, общества, друзей, богатств, жены или благосклонности богини процветания, которой домогаются даже великие полубоги, очень трудно. Но царь Бхарата не хотел ничего этого, и не случайно. Для чистого преданного, чей ум всегда поглощен служением Господу, даже освобождение, слияние с бытием Господа не представляет ценности. Что же тогда говорить о материальных возможностях? This is from Bhagavatam 5:14-44. Sukadeva Goswami was glorifying Bharat Maharaj. Это стих из Шримад Бхагаватам 5.14.44, в котором Шукадева Госвами превозносит царя Бхарата. Text 279. Narayana prasarve na kutasjana bibhyati svaga parvarga nareksva api turyata darshina. A person who is a devotee of Lord Narayan is not afraid of a hellish condition because he considers it the same as elevation to the heavenly planets or liberation. The devotees of Lord Narayan are accustomed to seeing all these things on the same level. Преданные, посвятившие себя служению Нараяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Они не видят разницы между раем, адом или освобождением. This is a verse taken from the 6th canto, 17th chapter, verse 28, when the story of Chitraketu and Lord Shiva. Chitraketu was cursed by Parvati. Это стих из Шримад Бхагаватам, из 6 песни 17 главе, где идет речь о Читракету и Господе Шиве, и как Читракету был проклят Парвати. So Parvati cursed him, he became a demon. Парвати прокляла его, чтобы тот стал демоном. But he wasn't fazed. Но его это не обеспокоило. He became very humble and said, so be it, if that's what you want, mother, I will do.
Он занял очень смиренное положение и сказал: если ты этого желаешь, то пусть это случится, я приму все, что ты, мать, пожелаешь. Parvati was very surprised. He wasn't completely unfazed. И Парвати была очень удивлена этим, что его это не обеспокоило. Lord Shiva told him, he's a great Vaishnava. И Господь Шива упрекнул ее, сказал, что на самом деле он является великим вайшнавом. Whatever body you take, whatever place you take birth, as long as you have devotion to Krishna, then what does it matter? Он говорит, что неважно, какое тело ты получаешь, в каком месте ты рождаешься, до тех пор, пока у тебя есть преданность Кришне, тебя это не волнует. Text 271. Mukti kama duivastu tyaji bhakta gana sedu stapatu me sadhya sadhana. Both liberation and fruitive activity are rejected by the devotees. You are trying to establish these things as life's goal and the process for attaining it. Преданные отвергают и освобождение, и кармическую деятельность. Ты же называешь их целью жизни и средством ее достижения. 272. Sannyasi dhakiya mori karaha vanchan nakahila teni sadhya sadhan lakshan. Shri Chaitanya Mahaprabhu continued speaking to the Tattvavadi Acharya. Seeing that I am a mendicant in the renounced order of life, you have been playing with me in a duplicitous way. You have not actually described the process and ultimate objective. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал Ачарье Таттваваде: «Видя, что я странствующий монах, отрекшийся от мира, ты решил ввести меня в заблуждение, и потому не стал рассказывать мне об истинной цели жизни и способе ее достижения». Remember the question, what is the highest goal of life and what is the best way to achieve it? То есть помните вопрос, который он задал, что же является целью жизни и лучший способ ее достижения? So because he recommended Varnashram, which is more or less Karmakanda. И тот посоветовал Варнашраму, который в большей или меньшей частью является кармакандой. And then as a result, liberation. И результатом ее становится освобождение. Mahaprabhu said, you've just been playing with me. И Махапрабху сказал ему, что на самом деле ты просто играешь со мной. So he didn't offend him in any way. He taught him higher principles, but at the same time he was very nice, so he didn't make him feel embarrassed. He said, I know you've just been playing with me, teasing me. То есть он сказал ему таким образом, что не оскорбил его. Он сказал, что на самом деле ты знаешь высшие принципы, но ты просто играешь со мной. In other words, actually you know all these things, but you're just playing with me. Другими словами, на самом деле ты все это знаешь, но ты просто играешь со мной. 273. Suni tattvacharya haili antara rajita prabhura vaishnava vata deki haila vishmita. After hearing Chaitanya Mahaprabhu, the Acharya of the Tattva Sampradaya became very much ashamed. Upon observing Sri Chaitanya Mahaprabhu's rigid faith in Vaishnavism, he was struck with wonder. Когда Ачарья Таттвавада Сампрадая услышал слова Шри Чайтаньи Махапрабху, ему стало очень стыдно. Непоколебимая вера Шри Чайтаньи Махапрабху в учение вайшнавов поразила его до глубины души. 274. Acharya kahi tumi yekai se satyahaya sarvasasi vaishnavere sunishchaya. The Tattvacharya replied, what you have said is certainly factual. It is the conclusion of all the revealed scriptures of the Vaishnavas. Ачарья Таттваваде ответил: «Все, что ты сказал, истина. К такому же заключению приходят все богооткровенные писания вайшнавов». Text 275. Tathapi madhavacharya je kariyachi nibhannan se acharya sabhi sampradaya sambandha. Still, whatever Madhavacharya has established as a formula for our party, we practice as a party policy. Тем не менее, мы следуем всему тому, что Мадхавачарья установил для нашей общины в качестве официальной доктрины. Text 276. Prabhu kehe karmi jani dui bhakti hina tumara sampadaye deke se dui china. Sri Chaitanya Mahaprabhu said both the fruitive worker and the speculative philosophers are considered non-devotees. We see both elements present in your sampradaya. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Всех, кто стремится наслаждаться плодами своего труда, а также
Text 277. Saviye gunadeki tumara sampradaya sacha vigraha kari ishvara kara nischaya. The only qualification that I see in your sampradaya is that you accept the form of the Lord as truth. Единственное достоинство, которое я вижу в вашей сампрадае, заключается в том, что вы признаете истинность образа Господа. Purport, Śrī Caitanya-Mahaprabhu wanted to point out to the Tattvavadi Acharya, who belonged to the Madhva-acharya Sampradaya, that the general behavior of the Tattvavadis did not favor pure devotional service, which must be devoid of the taints of fruitive activity and speculative knowledge. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху хотел обратить внимание Ачарья Татвавади, принадлежащего к Мадхва Сампрадая, на то, что образ жизни Татвавади не способствует чистому преданному служению, поскольку чистое преданное служение не должно иметь оттенков кармической деятельности и умозрительного философствования. As far as fruitive activity is concerned, the contamination is a desire for elevation to a higher standard of life, and for mental and for speculative knowledge, the contamination is a desire to merge into the existence of the absolute truth. В случае кармической деятельности осквернение вызвано желанием достичь более высокого уровня жизни, а в случае умозрительного философствования — желание раствориться в бытие абсолютной истины. We often hear of those two desires to control karma and to enjoy, to control and to enjoy. Control is the gyan and to enjoy is the karma. Мы очень часто слышим о этих двух желаниях контролировать и наслаждаться. Желание контролировать — это гьяна, а желание наслаждаться — это карма. So the Tattvavadi Sampradaya of the Madhvacharya school sticks to the principle of Varnashram Dharma, which involves fruitive activity. Татвавада Сампрадая Мадхвачарьи строго следует принципам Варнашрама Дхармы, которые включают в себя кармическую деятельность. The ultimate goal, mukti, is simply a form of material desire. Стремление Татвавади достичь высшей цели мукти — это не более чем разновидность материальных желаний. I can be free, safe, and happy. Как я могу быть свободным и счастливым? He simply engages in a pure devotee should always be free from all kinds of material desires. He should simply engages in the service of the Lord. Чистый преданный должен быть свободен от всех материальных желаний. Он просто служит Господу. Nonetheless, Mahaprabhu was pleased that the Madhvacharya Sampradaya or the Tattvavadi Sampradaya accepted the transcendental form of the Lord. This is the great qualification of the Vaishnava Sampradayas. Тем не менее, Чайтанья Махапрабху остался доволен тем, что Сампрадая Мадхвачарья, Татвавада Сампрадая, признает существование трансцендентной формы Господа. Это несомненное достоинство всех вайшнавских сампрадай. It is a Mayavadi Sampradaya that does not accept the transcendental form of the Lord. If a Vaishnava Sampradaya is also carried away by that impersonal attitude, that Sampradaya has no position at all. Отрицает существование трансцендентной формы Господа Майявада Сампрадая. Если же подобные имперсоналистические настроения проникают в вайшнавскую сампрадаю, то такая сампрадая лишается основы. It is a fact that there are so many so-called Vaishnavas whose ultimate aim is to merge into the existence of the Lord. В действительности есть много так называемых вайшнавов, чья высшая цель — раствориться в бытие Господа. For example, the Sahajiya's Vaishnava philosophy is to become one with the Supreme. Философия сахаджи вайшнавов, например, сводится к тому, чтобы слиться со Всевышним. Śrī Caitanya-Mahaprabhu points out that Sri Madhavendra Puri accepted Madhvacharya only because of his sampradaya accepted the transcendental form of the Lord. Как отмечает здесь Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Мадхавендра Пури принял Мадхвачарью только потому, что в его сампрадае признают существование трансцендентной формы Господа. 278. Matatanagari Garvachonakari Falgutirti Tabi Chalaila Gorahari. Thus Sri Caitanya Mahaprabhu broke the pride of the Tattvavadis to pieces. He then went to the holy place known as Falgu Tirtha. Так Шри Чайтанья Махапрабху сокрушил гордыню Татвавади. После этого он отправился в святое место под названием Пхалгу Тиртха. 279.
Tritakupi Vishala Karidarshan Panchapsara Tirthyayla Sachira Nandan. Śrī Caitanya-Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, next went to Tritakupa. And after seeing the Vishala deity there, he went to the holy place known as Panchapsara Tirtha. Вслед за тем Шри Чайтанья-Махапрабху, сын Шачи, побывал в Тритакупе. Увидев там божество Вишалы, он посетил святое место Панчапсара Тиртха. Pancha Apsara, these 5 Apsara girls, they were sent by Indra to break the meditation of one rishi. Пять апсар, они пришли, однажды были посланы Индрой для того, чтобы они прервали медитацию одного риши. Because Indra was afraid that if someone performs someone's tapasya, he would take the position of the king of heaven. That's his position. То есть Индра боится, когда кто-то начинает заниматься совершением больших количеств тапаси, то он может занять положение царя небес. И это как раз положение Индры. So these 5 girls went to that lake where the rishi was meditating, and they began to dance and sing very seductively. И вот эти 5 апсар пришли к тому месту, к озеру, на берегу которого этот риши медитировал. И они начали очень красиво петь и танцевать, пытаясь соблазнить его. But the sage dismissed them. He cursed them, turned them into crocodiles. Но этот святой, он полностью пренебрег ими, и более того, он проклял их, чтобы они стали крокодилами. So that lake is known as Pancha Apsara. И это озеро называют Панча-апсары. Ramchandra also visited that place. Господь Рамачандра также посетил это место. And Arjuna, he also visited that place. Арджуна также посещал эти места. And he delivered those 5 crocodiles and got back their original bodies. И он освободил этих 5 крокодилов, и они получили свои изначальные тела. 280. Gokani Shiva Deki Aila Dvaipyani Surparaka Tirthi Aila Nyasi ceremony. After seeing Panchapsara, Śrī Caitanya-Mahaprabhu went to Gokarna. While there, he visited the temple of Lord Shiva, and then he went to Dvaipyani. Śrī Caitanya-Mahaprabhu, the crown jewel of all sannyasis, then went to Surparaka Tirtha. После посещения Панчапсары Шри Чайтанья-Махапрабху пошел в Гокарну. Там он посетил храм Господа Шивы, а потом пошел в Двайпаяни. Оттуда Шри Чайтанья-Махапрабху, лучший саньяси, направился в Сурпарака Тиртху. Kolapuri Lakshmi Deki Dekhena Kshira Bhagavati Langa Ganeshi Deki Dekhena Kota Bharvati. Śrī Caitanya-Mahaprabhu then visited the town of Kolhapur, where he saw the goddess of fortune in the temple of Kshira Bhagavati, and saw Linga Ganesh in another temple known as Chora Parvati. Потом Шри Чайтанья-Махапрабху посетил Колапур, где увидел богиню процветания в храме Кшира Бхагавати и Ланга Ганешу, в другом храме, который называется Чора Парвати. Tatahiti Pandarapuri Aili Goda Chanda Vitala Thakur Deki Pailayananda. From there, Śrī Caitanya-Mahaprabhu went to Pandapur, where he happily saw the temple of Vitala Thakur. Оттуда Шри Чайтанья-Махапрабху направился в Пандарапур, где к своей великой радости увидел храм Виталы Тхакура. The city of Pandapur is situated on the river Bhima. It is said that Śrī Caitanya-Mahaprabhu initiated Tukaram when he visited Pandapur, and thus Tukaram became his disciple. Комментарий. Город Пандарпур стоит на реке Бхима. Говорят, что в Пандарпуре Шри Чайтанья-Махапрабху дал посвящение Такураме, который стал таким образом, который стал его учеником. Tukarama became very famous in the Maharashtra province, and he spread Sankirtan movement all over the province. Тукарама Ачарья впоследствии очень прославился в Махараштре
и распространил по всей этой провинции движение Санкиртаны. The Sankirtan party belonging to Tukaram is still very popular in Bombay and throughout Maharashtra. Группа Санкиртаны, последовательные Тукарамы, и поныне очень популярны в Бомбее и по всей Махараштре. Tukaram's book is known as Abhanga. Песни Тукарама собраны в книге под названием Абханга. His Sankirtan party exactly resembles Gaudiya Vaishnava Sankirtan parties. They chant the holy name of the Lord with mridangas and kartals. Его группы Санкиртаны выглядят в точности как группы Санкиртаны Гаудия Вайшнава. Они тоже поют святое имя Господа под аккомпанемент мриданги и каратал. The Lord Vitaladev mentioned in this verse is a form of Vishnu with two hands. He is Narayan. Господь Витала Дева, упомянутый в этом стихе, это Господь Вишну с двумя руками. Он Нараяна. This form of Lord Vitala, he is standing with his hands on his hips. И эта форма Господа Виталы, он стоит, и его руки упираются в бедра. The legend is that one time he came to see his pure devotee. Легенда такова, что однажды он пришел, чтобы встретиться со своим чистым преданным. And it had been raining. И шел очень сильный дождь. So he knocked on the door and that young man came. И он постучался в дверь, и молодой человек подошел к двери. He was very devoted to his parents who were elderly and a little invalid. И он был очень предан своим родителям, которые были уже стары и не очень здоровы. So he saw the Lord standing there, but I don't know how much he recognized him. I can't remember the story very well. То есть он заметил, что там стоит Господь, узнал он его точно или нет, как бы. But he said, I'm really busy. I'll be a few minutes. You please wait. But there was puddles of water there. Он сказал, что сейчас я очень-очень занят, но подожди меня немного, но на улице уже были лужи. So then he took one brick and put it there. И он взял один кирпич и положил туда. He says, please stand there И сказал, пожалуйно, встань на него, out of the water. чтобы ты не стоял I'll в be back in воде. just a little while. Я вернусь очень скоро. So deity is waiting like this. И вот божество стоит и ждет вот так вот. Beautiful deity. Очень красивое божество. And Tokaram was a very, very famous devotee. И Тукарам был очень его известным преданным бхактой. You can see the film Tokaram. Можете посмотреть кино, которое так и называется Тукарам. nice. Очень хорошее. He goes back to Godhead at the end. В самом конце он возвращается назад к Богу. Vaikuntha aeroplane comes. Прилетел аэроплан с Вайкунтхи. Wasn't very good in the film, but Но в фильме этот аэроплан выглядел не очень like, хорошо. like an old beat up eagle or something. Какой-то старый обтрепанный орел. But he had a nagging wife Но у него была очень вредная жена. because he was so absorbed in his devotion and he didn't worry about maintaining the family. Он постоянно был погружен и абсолютно не уделял внимания тому, чтобы поддерживать свою семью. And she kept a buffalo which didn't give any milk А она содержала буйвола, который не давал никакого молока. for some reason. So she spent a lot of time on feeding the buffalo and washing the buffalo. Она тратила очень много времени на то, чтобы мыть его и кормить. Anyway, they were like poverty stricken. И они жили в бедности. But in the end, the Vaikuntha airplane comes for Tukaram. И вот в самом конце аэроплан с Вайкунтхи прибыл для того, чтобы забрать Тукарама. So then he says, "Go bring my wife." И он сказал, сходите, позовите мою жену. And they went to Musk. He's waiting to go. The airplane has come, going to take you back. И они побежали и сказали, пойдем, там аэроплан ждет, чтобы тебя забрать отсюда. She says, "Hey, he's always talking. Who's going to do the housework? Who's going to finish? I got so many things to do. You want me to waste time going to see one of these things?" И она, как обычно, начала, вот он постоянно что-то там говорит, а кто будет поддерживать дом, мне так много всего нужно сделать, абсолютно нет времени. So he went in and went back alone. И получилось так, что он вернулся один. It's a very nice film. Очень хорошее кино. Very devotional. You can Там- see it. Very old film. Очень старый фильм, но он наполнен преданностью. And he's written a small book, Abhanga, И он написал небольшую книгу, которая называется «Абханга». full of devotional sentiment. Она наполнена духовными переживаниями. Text 3. Premavashi kaile bahuta kirtanartan taneka vipratani kaila nimantran
Śrī Caitanya Mahaprabhu chanted and danced in various ways as usual. A Brahmana seeing him in ecstatic love was very pleased and invited the Lord to his home for lunch. Шри Чайтанья Махапрабху, как обычно, много пел и танцевал. Видя, что Господь Чайтанья охвачен экстазом любви, один браман пригласил его к себе домой на обед. Bahutarari prabhu ke bhiksha karila, bhiksha karitata eka shubhavarta paila. The Brahmana offered Śrī Caitanya Mahaprabhu food with great respect and love. After finishing his lunch, the Lord received auspicious news. С огромным почтением и любовью браман накормил Шри Чайтанью Махапрабху. После обеда Господь получил хорошую весть. Text 5. Madhava Purira Shisha Sri Rangapuri Nam Segram Vipra Grihi Karena Vishram. Śrī Caitanya Mahaprabhu received word that Sri Rangapuri, one of the disciples of Sri Madhavendra, was present in that village at the home of a Brahmana. Шри Чайтанья Махапрабху сообщили, что в этом же селении, в доме брамана, остановился Шри Рангапури, один из учеников Мадхавендра-пури. That's Mahaprabhu's Guru Varga. Это Гуру Варга Махапрабху. 286. Sunya Chaliye Prabhu Tanri Deki Bhari Vipagrihi Vasi Ch9 Dekile Tanhari. Hearing this news, Sri Caitanya Mahaprabhu immediately went to see Sri Rangapuri at the Brahmana's home. Upon entering, the Lord saw him sitting there. Узнав об этом, Шри Чайтанья Махапрабху сразу направился в дом этого брамана, чтобы встретиться со Шри Рангапури. Войдя в дом, Господь увидел его сидящего там. 287. Premavershi Karitanri Danda Paranama Ashu Pulakakampa Saranga Parighama. As soon as Sri Caitanya Mahaprabhu saw Rangapuri, he immediately offered him obeisances in ecstatic love, falling flat on the ground. The symptoms of transcendental transformation were visible, namely tears, jubilation, trembling and perspiration. Как только Шри Чайтанья Махапрабху увидел Шри Рангапури, он сразу же простерся перед ней в поклоне, проявляя все признаки экстаза любви: слезы, ликование, дрожь и испарину. 288. Dekiya Vishmita Haila Sri Rangapuri Irman Uta Sri Parabaili Balila Vachan. Upon seeing Sri Caitanya Mahaprabhu in such an ecstatic mood, Sri Rangapuri said, "Your Holiness, please get up." Видя, в какой экстаз пришел Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Рангапури сказал: «Пожалуйста, встаньте, ваше святейшество». 289. Shri Paradhara Mora Goshani Hir Sambandhan Davina Anyantra Nahi Pramaraganda. Your Holiness is certainly related to Sri Madhavendra Puri, without whom there is no fragrance of ecstatic love. Несомненно, вы как-то связаны со Шри Мадхавендрой Пури, ибо без него невозможно ощутить аромат экстатической любви. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks that up to the event of His Holiness Sripad Lakshmi Tirtha, it was a system in the disciplic succession of Madhavacharya to worship Lord Krishna alone. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает, что до прихода в этот мир его святейшества Шрипада и Лакшмипати Тиртхи в ученической преемственности, идущей от Мадхавачарьи, поклонялись Господу Кришне без радхи. After Madhavendra Puri, worship of Radha and Krishna was established. For this reason, Madhavendra Puri is accepted as a root of worship in ecstatic love. После Шри Мадхавендра Пури Кришне стали поклоняться не одному, а вместе с Радхой. Вот почему Шри Мадхавендра Пури считают основоположником поклонения в экстатической любви. Unless one is connected to the disciplic succession of Madhavendra Puri, there is no possibility of awakening the symptoms of ecstatic love. Не имея связи с ученической преемственностью, восходящей к Мадхавендра Пури, невозможно пробудить в себе экстатическую любовь к Богу. So as soon as he saw Mahaprabhu's ecstatic symptoms, he said, "You have to be connected with Madhavendra Puri, otherwise such symptoms are not possible." И как только он увидел, какие признаки экстаза проявляет Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал: «Должно быть, ты связан с
преемственностью Мадхавендра Пури, поскольку без Мадхавендра Пури проявление таких экстатических признаков невозможно. So it's Madhavendra Puri who really bought into the worship of Krishna in this Madhurya, this Sringara ras with Radha and Krishna in a conjugal mood. И Мадхавендра Пури — это тот, кто принес это поклонение Рады и Кришне в настроении экстатической любви в Мадхурья Шридхара расе. Text 290. Etabari prabhu ki uthana kaili aligana. Etabali prabhu ke uthana kaili alingana. Galagari gahari dune karina karandana. After saying this, Sri Rangapuri lifted Chaitanya Mahaprabhu up and embraced him. As they embraced shoulder to shoulder, they both began to cry in ecstasy. С этими словами Шри Рангапури поднял Шри Чайтанью Махапрабху и обнял его. Заключив друг друга в объятия, они оба зарыдали от экстаза. 291. Shanakya Veshachari Dunhara Dharya Haila Ishvara Puri Sambandha Goshani Janila. After some moments they came to their senses and became patient. Sri Chaitanya Mahaprabhu then informed Sri Rangapuri about his relationship with Ishvarapuri. Несколько мгновений спустя они пришли в себя и немного успокоились. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху поведал Шри Рангапури о своих отношениях с Ишварапури. 292. Adbhuta Premarevanya Dunhara Utaile Dunhe Manya Kari Dunhe Ananda Vasila. They were both inundated by the wonderful ecstasy of love that was aroused in them. Finally they sat down and respectfully began to converse. Обоих переполнял необычайный экстаз любви. В конце концов, они сели и начали с уважением беседовать друг с другом. 293. Due jani Krishna kate kahirati dini e mati gonaila panchasate dini. In this way they discussed topics about Lord Krishna continually for 5 to 7 days. Так они проговорили на темы, связанные с Господом Кришной, 5 или 7 дней подряд. Text 294. Kautuki Puritanra Puchila Janmasthana Goshani Kautuke Kathina Navadvipdama. Out of curiosity, Sri Rangapuri asked Chaitanya Mahaprabhu about his birthplace, and the Lord informed him that it was Navadvip Dham. Шри Рангапури спросил Шри Чайтанью Махапрабху, откуда тот родом, и Господь ответил, что он родился в Навадвипа-дхаме. 295. Sri Madhavapuri Sangi Sri Rangapuri Purviyai Sachila Tenho Nariya Nagari. Sri Rangapuri had formerly gone to Navadvip with Sri Madhavendra Puri, and he therefore remembered the incidents that had taken place there. Шри Рангапури бывал когда-то в Навадвипе со Шри Мадхавендра Пури и хорошо помнил все, что там происходило. Text 296. Jagannatha Mishra Gahari Bhiksha Ye Karila Apurva Motsaraganta Taham Ye Kahila. As soon as Sri Rangapuri recalled Navadvip, he also recalled accompanying Sri Madhavendra Puri to the house of Jagannath Mishra, where Sri Rangapuri had taken lunch. He even remembered the taste of an unpresented curry made of banana flowers, mocha. Как только Шри Рангапури услышал о Навадвипе, он вспомнил, как вместе с Мадхавендра Пури они пришли на обед в дом Джаганатха Мишры. Шри Рангапури также вспомнил вкус восхитительной приправы из цветов банана, мочи. Text 297. Jagannathe Brahmanitena Maha Pavitrata Vatsalehena Tena Yena Jaganmata. Sri Rangapuri also remembered the wife of Jagannath Mishra. She was very devoted and chaste. As for her affection, she was exactly like the mother of the universe. Шри Рангапури также вспомнила жена Джаганатха Мишры. Она была очень целомудренна, предана мужу. Заботливостью и любовью она напоминала Мать Вселенной. Text 298. Randhane Nipurnatan Sama Nahi Tribhuvane Bhutasama Sneho Karina Sanyasi Bhojane. He also remembered how Jagannath Mishra's wife Satimata was expert in cooking. He recalled that she was very affectionate towards a sannyasi.
and fed them exactly like her own sons. Припомнил он и то, что жена Шри Джаганатха Мишры, Шачимата, превосходно готовила. Она была очень ласкова саньяси и кормила их, как собственных детей. Text 299. Tanu eka yoga putra karyachi sanyas Shankaranya nama tanu alpa vyayas. Sri Rangapuri also remembered that one of her deserving sons had accepted the renounced order at a very young age. His name was Shankararanya. Шри Рангапури также вспомнил, что один из ее достойных сыновей в очень молодом возрасте отрекся от мира. Звали его Шанкараранья. Text 300. Etiti Shankararanyera siddhi prapti haila prastave Sri Rangapuri eteka kahila. Sri Rangapuri informed Sri Caitanya Mahaprabhu that the sannyasi named Shankararanya had attained perfection in that holy place, Pandapur. Шри Рангапури поведал Шри Чайтанья Махапрабху, что саньяси по имени Шанкараранья достиг совершенства в этом самом святом месте, Пандарпуре. Purport: Sri Caitanya Mahaprabhu's elder brother named Vishwarup. He left home before Caitanya Mahaprabhu accepted sannyas under the name of Shankararanya Swami. Комментарий. Старшего брата Шри Чайтанья Махапрабху звали Вишварупа. Он ушел из дома до того, как это сделал Шри Чайтанья Махапрабху. После принятия саньясы Вишварупа получил имя Шанкараранья Свами. He traveled all over the country and finally went to Pandapura, where he passed away after attaining perfection. In other words, he entered the spiritual world after giving up this mortal body at Pandarapur. Он обошел всю страну и в конце концов пришел в Пандарапур. Там он завершил свой земной путь, достигнув совершенства. Иными словами, оставив в Пандарпуре свое бренное тело, он вошел в духовный мир. So this is what Rangapuri told Chaitanya Mahaprabhu. Это то, что Рангапури рассказал Шри Чайтанья Махапрабху. Mahaprabhu didn't appear very phased that he's just learned that his elder brother had died. И Махапрабху не проявил никаких признаков, впервые услышав о том, что его брат оставил тело. He couldn't have been very old. Поскольку он не был очень старым. Anyway, in that holy place, Pandapur, he attained samadhi. Но так или иначе, в этом святом месте, в Пандарпуре, он достиг самадхи. Text here when prabhu kahi purvashramatena hora brata Jagannatha Mishra purvashram mora pita. Sri Caitanya Mahaprabhu said, in my previous ashram, Shankar Aranya was my brother and Jagannath Mishra was my father. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, в моем предыдущем ашраме Шанкараранья был моим братом, а Джаганатха Мишра — моим отцом. That's all it says. Это все, что он сказал. Text here too. E mata dui jani istagosti kari dwaka dekati chaila Sri Rangapuri. After finishing his talks with Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rangapuri started for Dwakadam. Обсудив со Шри Чайтаньей Махапрабху другие темы, Шри Рангапури отправился в Дваракадхаму. Text here 3. Dina charitata prabhu ke rakila brahman Vimanari snana kari karena vithaladashan. After Sri Rangapuri departed for Dwarka, Sri Caitanya Mahaprabhu remained with the Brahmana at Pandapura for 4 more days. He took his bath in the Bhima river and visited the temple of Vithala. После того, как Шри Рангапури ушел в Двараку, Шри Чайтанья Махапрабху провел у Брамана в Пандарапуре еще 4 дня. Он омывался в реке Бхима и ходил в храм Виталы. It's quite a big deity, Vithala. Это очень большое божество Виталы. And he's been worshipped for so many hundreds of years. Ему поклонялись в течение многих сотен лет. That you can go in, you can touch his feet. Вы можете подойти и прикоснуться к его стопам. And his toes are wearing out. И его пальцы почти уже стерлись. Everyone is touching his hundreds and hundreds of people are touching his toes every day. Поскольку сотни и сотни людей прикасаются к его стопам каждый день. They also have a very nice Mangalarti there. У них также проходит очень хорошая мангаларати. They bring an elephant in. Они вводят туда слона. You can see that. Вы можете увидеть это, если вы отправитесь в этот храм. Text here 4.
Tabi Mahaprabhurayla Krishna Venatire Nana Tirtha Dekitahan Devata Mandiri. Śrī Caitanya-Mahaprabhu next went to the bank of the Krishna Vena river, where he visited many holy places and the temples of various gods. Затем Шри Чайтанья Махапрабху пришел на берег реки Кришнавенва, где посетил много святых мест и храмов разных богов. Text 5. Brahmana Samaja Sabha Vaishnava Charita Vaishnava Shakara Pari Caitanya-charitamrita. The Brahmana community there was composed of pure devotees. They regularly studied a book entitled Caitanya-charitamrita, which was composed by Bilvamangal Thakur. Община браманов, которые жили там, состояла из чистых преданных. Они каждый день читали книгу Кришна-Карнамрита, написанную Билвамангалой Такуром. Krishnadas Kaviraj has also given a commentary on this, Bilvamangal's book, Caitanya-charitamrita. Кришнадас Кавирадж Госвами также написал комментарий к этой книге. And there's another commentary by Chaitanya Das Goswami. И есть еще другой комментарий, написанный Чайтанья Дас Госвами. Text 306. Caitanya-charitamrita Suni Prabhuradanda Haila Agraha Kariya Puntihi Lekhana Laila. Śrī Caitanya-Mahaprabhu was very pleased to hear the book, Caitanya-charitamrita, and with great eagerness he had it copied and took it with him. Шри Чайтанья Махапрабху очень понравилась Кришна-Карнамрита. Придя в восторг, он позаботился, чтобы ему сделали копию этой книги и взял ее с собой. Give it James. What time is it? A lot more. We'll just finish this. Text 7. Kanamrita samavastu nahichi bhuvane yahaiti haya Krishna sudha prema jani. There is no comparison to the Krishna Kanamrita within the three worlds. By studying this book, one is elevated to the knowledge of pure devotional service to Krishna. Ничто в трех мирах не сравнится с Кришна-Карнамритой. Изучая ее, можно постичь природу чистого преданного служения Кришне. Text 8. Sundaharya madhurya Krishna lilara avadhi sejani ye kanamrita padi niravadhi. One who constantly reads the Krishna Kanamrita can fully understand the beauty and melodious taste of the pastimes of Lord Krishna. Тот, кто постоянно читает Кришна-Карнамриту, способен до конца понять красоту и мелодичность, сладость игр Господа Кришны. Text 309. Brahma Samhita Krishnamrita Duhi Punti Pana Maharata Praya Paya Vigi Sangalana. The Brahma Samhita and Krishna Karnamrita were two books that Śrī Caitanya-Mahaprabhu considered to be most valuable jewels. Therefore, he took them with him on his return trip. Брахма Самхита и Кришна Карнамрита — это две книги, которые Шри Чайтанья Махапрабху считал величайшими драгоценностями, поэтому он взял их с собой в обратный путь. Jai Śrī Caitanya-charitamrita ki jai, Śrī Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Śrī Prabhupada ki jai, and Jai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Thank you. Noisy fellows.